Саламатсызбы телекөрүүчү, сиз көрүп турган Маанилүү маек программасы. Аты жөнүм Сайфудин Мурзаев. Кыргызстан дүйнөлүк кинематографиянын көңүл чордонунда тагыраагы индиялык Болливудтун кызыгуусу зор. Ушул жылы эле биздин өлкөдө индиялык кинематографисттер 3 долбоордун үстүндө иштей баштады. Тартылып жаткан долбоорлордун биринин башкы каармандары жана долбоордун жетекчиси Дуглас Маккени, долбоордун координатору Азамат Жаманкулов жана индиялык актриса Снеха Улайымды чакырганбыз. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Welcome. Алгач эле ушул долбоорлор тууралуу сөз баштасак, сиздер бул долбоорлордо башкы каарман катары буга чейин Кыргызстанга келдиңиздер беле? Кыргызстанды эмне үчүн тандап алып бул жакта тасмалар тартылып жатат? Ушул боюнча. Welcome, and first of all we want to think and know about film, about project, and why you choose Kyrgyzstan, and have you ever been in Kyrgyzstan, and how Kyrgyzstan for you now? So the film that we've come to shoot for, we've titled it Scar, and it's a Hinglish film, which means it's a part English language and part Hindi. So we're going to be speaking in 2 different languages. And the reason why Kyrgyzstan was chosen is because first it's a very beautiful a place which is very undiscovered. So we wanted to push this kind of an environment, because otherwise people are very monotonous with their choices, So we wanted to choose something that's very undiscovered. And we kind of we like the culture over here. It's the way people look are so diverse. There's so many different kinds of faces that we can see over here. So that's what we wanted in the background of the film. Биринчи долбоор жөнүндө айта турган болсок, долбоор эл аралык долбоор. Бул жерде жалаң Индия эмес, бул Англия менен Индиянын ортосунда тартылып аткан фильм. Ошондуктан бул фильмде 2 тилде сүйлөнүлөт, хинди тилинде, анан англис тилинде сүйлөшөбүз. Кыргызстанды тандап алганыбыздын себеби, Кыргызстан бизге абдан жакты, абдан кооз, абдан ушундай табияты кооз өлкө экенин бизди абдан таң калтырды. Андан тышкары биз Кыргызстан баягы дүйнөгө мындай көп ачыл элек мамлекет болуп эсептелинет. Көп өлкөлөр Кыргызстанды көрө элек. Ошондуктан бул жерде келип тартып атканыбыздын себеби дагы бул биз өзүбүзгө жаңы жүздөрдү издеп атабыз. Жаңы жүздөр менен тартууну чечтик. Ошондуктан ошол тандап алганыбыздын себеби дагы ушул биринчи локациялар, экинчиси адамдар. Жаңы жүздөр, адамдар менен, жаңы адамдар менен биз иштешип көрөлү дедик. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанды тартып атабыз. Кийинки суроом Дуглас мырзага болсун. Дуглас мырза, айтсаңыз, бул долбоордун жетекчиси катары баягы жанры кандай болот тартылып аткан кинолордун? Анан биздин кинематографиянын, ата мекендик кинематографиянын өкүлдөрү катышабы же жалаң эле индиялык артисттер ойнойбу? Анан баягы индиялык тасма десе эле бизде баягы ырдап, анан баягы боевиктер дагы элестетебиз да, ушундайчы. Анан бул тасма жөнүндө кыскараак, Кыргызстанда кайсы бөлүгү тартылат? Менимче бир эле бөлүгү тартылса керек. Second question for Douglas. Directions of film. Which one? And the local cinematographers, like in cinema sphere, who working in Kyrgyz cinema sphere, will participate or not? And the actresses in Kyrgyzstan will not. And the all full film will shoot in Kyrgyzstan, or just only part of this film will be shot? Okay. Well, I can tell you right now that we are currently shooting right now. So this is day 3 of our shooting, and we're currently in the city of Bishkek. And we've been here, myself and Adam, who is also the lead actor in the film. We've been here 3 times now to Bishkek. We met Azamat, I think, the first time. Yes. Azamat took us to a very, very nice restaurant and fed us lots of food. We've ate a lot of meat, a lot of really, really good meat in this country. It's amazing, the food is fantastic. And we fell in love with the country, we fell in love with the people. And today we have a production team. It's a Kyrgyzstan production team. I think they also partner up with some people in Kazakhstan.
But I can honestly say that the production that we've seen so far, the work has been fantastic. The work, the ethic is very good. The quality of the equipment is very good. The people, you can see that they have a knowledge of cinematography. And what's really interesting is, we have two different cultures. We have an Indian culture and a Kyrgyzstan culture coming together, and it's interesting to see the dynamics of how these two teams work together. The first day was challenging. I think that's probably the best word to use. But I think since then, there's been the workflow is slowly getting smoother and smoother. So I'm very optimistic about this particular movie. I think we can produce something really fantastic. We've got a great actress, Sneha. We've got Adam, who's playing the main role. And the team around is working very, very hard. And also part of your question, are we using local actors and actresses? Certainly we do. We had a local audition here in Bishkek, and we hired a lot of the younger actors, for some of the younger roles. Yes. And they have been acting already, and some of them were today, and they have been fantastic. So very, very good. Биринчиден эми өзүм келгендиги жөнүндө айтып койсом, биз бүгүн фильмди баштадык. Фильм 3-чү күн тартылып атат. Ошондуктан фильм Кыргызстанда башталды десек болот. Экинчиси, мен 3 жолу Кыргызстанга келдим. 3 жолу тең келгенде баягы Кыргызстанды абдан жактырып калдык. Ошондуктан Кыргызстанга тартууну чечкенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргызстан менен иштешип аткан тажрыйбабызды айта турган болсок, абдан мыкты. Биз бул жердеги баягы тартып аткан, биринчи тасманы тартып аткан команданын деңгээлин, андан кийинки актер актрисалардын деңгээлин айта турган болсок, абдан жогорку деңгээлде. Ар бири өзүнүн ишин абдан мыкты билген инсандар экен. Андан тышкары эми көбүн эсе бир 90% кыргызстандыктар ал жерде тартылат. Ал эми кээ бир учурларда башка мамлекеттерден, Казакстандан алып келген учурларыбыз бар, бирок 90%дан ашыгы дагы Кыргызстанда тартылат десек болот. Локациялар дагы бул жерде, и ошол жердин ичиндеги курам дагы Кыргызстандан алынмакчы. Бул жерде мен үчүн абдан кызык болуп атат. Индия маданияты менен Кыргызстандын иштөө маданиятынын биригип келгендеги формуласы, мен ойлойм, бир абдан бир чоң жыйынтык алып келиш керек деген ойдомун деген оюн билдирип атат. Андан тышкары баягы Кыргызстанда тартуу биз үчүн чакырык болду. Бул баягы көп тааныбаган, көп билбеген өлкөгө келип мындай долбоорду ишке ашырыш биринчи кезекте чындыгында эле чакырык эле. Бирок бул чакырыкты биз күндөн күнгө мындай жакшы деңгээлде кетип бараткандыгын көрүп атабыз. Фильмдин бүтүндөй толугу түрдө Кыргызстанда тартылат, 1,5 саатынын бардыгы. Ошондуктан бул баягы Кыргызстанда мындайча айтканда толук бүткөн биринчи фильмдерден болду десек болот. Жанр тууралуу сурап бердим эле, ошол жанр тууралуу жана сюжет тууралуу дагы бир аз кыскача кыстырып кетишсе жакшы болот эле. I'm saying about direction of film and saying about what about film? Scenario of film. The scenario? The Yes. story. Story of film. The story of Yes. the film. Okay. Well, the story of the film is set in the US. Although we are using a Kyrgyzstan backdrop, one of the reasons why we wanted to do that was to try and create some authenticity to the movie, because I think people like that. That it's a place away from home, and there's just so much that this country has to offer. So the direction, the essence of the movie is, I think it was mentioned earlier on, is that there's a fundamental racism. Racism plays a big role, and how it affects everybody. I think everyone in society is affected by some form of racism in some way or another. But it's also an action film. It's about a man who is a very, very well-trained army military officer in the US. But he also he's a Sikh man. So he comes from a Sikh culture, a very, very strong culture in Indian society. And but he's made his home in the US, and he's patriotic to the US as a fighter. And he's a very good fighter. He gets a medal, a medallion for his work. But then an incident happens, and things change a bit. All of a sudden, he's a foreigner in his own country being the US, a country that he served, and he served very well. So he starts to have these questions in his head about, but then there's also things that happen in his life, very, very catastrophic events throughout his life,
which make the situation even worse for him. So it's I don't want to say too much about the movie because I could tend to give it all away, but it's also it's full of action, it's full of drama, and I think it'll touch the heart. So we think we've covered all aspects of what we think is good entertainment, and that's the thing. It's for entertainment, but it also there's a message in there too. There's a message that racism is felt by everyone, whether you are black, white, green. Brown. It doesn't matter where you are, brown. You will have some element of racism experience in your life. There's no one fits one particular group and can say that. Бул жерде расизм жөнүндө окшойт. фильмде кыймыл абдан көп, драма көп. Баягы орусча айтканда жанр боюнча боевик десек болот. Ушул көбүн эсе бир 80% кинонун тасманын ичиндеги окуялар Америкада жүргүзүлөт. Ошондуктан Кыргызстандагы тандоо болгон локациялары бул Америка катары көрсөтүлөт. Андан тышкары баягы фильмдин негизги жүрүшүнүн дагы бир бөлүгү бул Афганистанда согушат. Бала өзү Афганистанда согушуп жүрүп, анан Индияга келип, Индияда Сикхи деген өзүнүн мындай дини бар да, абдан күчтүү дини бар. Алар мусулмандар. Анан Америкада 11-сентябрь окуясы болгондон кийин ошол адамдар өзүнүн эле коомунда мындай өгөй болуп калышат да. И ошого карата мамиле, то есть коомдогу дин менен адамдарды бөлбөө, же болбосо жүзүнүн баягы түсүнө карата бөлбөө, же болбосо ага ишенген бир башка багыттарына бөлбөө, көз карашына бөлбөө, адамдын адам катары биринчи кезекте мамиле жасап, андан кийин башка жагын талкуулоо боюнча маанилүү маселени көтөрүп аткан фильмдердин бирөөсү да. Десек болот. Снеха айым буга чейин дагы мен интернеттен карап көрдүм. Ушул Индияда аябай эле белгилүү актриса айым экен. Ушул Инстаграмдагы баягы баракчаларын карап көрдүк. Ушул өз жөнүндө жана катышкан тасмалар жөнүндө дагы биздин телекөрүүчүлөргө бөлүшө кетсе. I a little bit searched about you on the internet, and I saw that you are popular in India. Yeah. Also, films you participated. Yeah. A little bit about yourself. So my first film that made me very popular is a film called Lucky, No Time for Love. It's a Hindi film, and I was launched by a very big Bollywood star, Salman Khan. Because of that film, that put me on the map, that made me very popular, and the reason I'm here today also is because of the popularity that I gained from that film, which was in 2006. So it was a very big film. Of course, I've done many films after that in different Indian languages, in Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, and Scar, which I'm shooting presently for, is in English. So it's a new experience for me as well, and I've always wanted to enact dialogues in English because that is my spoken language. Although I am Indian, but I speak English 100% of the time. So I'm very intrigued to see how my experience in Scar goes. And well, thank you for Googling me. But yes, Lucky was my first film. And you must definitely watch it. It's a very sweet film. Мен биринчи тасмалардын бирөөсү Lucky деп баягы аталчу. Андан кийин абдан популярдуу атак даңкка ээ болдум Индияда. Көптөгөн фильмдерге тартылдым, көптөгөн тасмаларга тартылдым. Ал тасмалардын көбүндө биз хинди тилинде сүйлөшчүк. Мен баягы индиянка болгондуктан хинди тилинде сүйлөйм. Бирок биринчи тажрыйбам катары мына Скарда, Шрамда мен англис тилинде сүйлөп атам. Англис мен өзүм баягы хинди тилинде жакшы сүйлөйм, бирок англис тилинде дагы көбүн эсе убактымда англис тилинде сүйлөйм. Ошондуктан англис тилиндеги фильмге тасмага биринчи качканым мен үчүн дагы бир башкача сезилип атат. Ошондуктан барыңарды дагы ушул Lucky деген фильмди көргөнгө чакырам. Дүйнө жүзүнүн бардыгы көрүштү, абдан жакшы мындай сезимтал фильм десек болот, тасма десек. Эми кимге багыт бул суроо багытталар билбейм, бирок айтсаңыз тиги индиялык баягы актерлор менен Кыргызстандагы актерлордун, мисалы бизде актерлор белгилүү адамдар арабызда эле баягынтип жүрө берет го. Бул актер экенде баягындай биз аябай деле сый көрсөтүп
эметип бербейбиз го. Ал эми ушундай жагдай Индияда кандай? Ушул маданият жөнүндө дагы бир аз биздин телегөрүүчүлөргө айта кетсек. Question, I don't know who will answer, but question about actors and actors, culture of them. Okay. For example, in Kyrgyzstan, actors and actors, like every day is being with people. Sorry, I didn't understand. Every day inside of people. You know, inside of you see them every day. Yes, Okay. we see every day actors and actors Within people, within walking people. around Yes. and all. How in India is this situation? So there are different parts of India where, as actors, it's safe to go and have a coffee or go and shop. But like take for example where I'm from Bombay, from Mumbai. Yes. There an actor, you know, you might find an actor in a cafe or in a restaurant eating the same food a normal person might be eating. So it's easier in Mumbai. But I've done films in the south of India where it is impossible for us to even go down in our hotel lobby. So it's not possible. Even if I have to walk in, like even from my car to my room, I have to have security with me. Yeah? So there are different parts of India where they're used to it, so they don't really bother or you know mob the actor. But then some parts like South India, they love the actor so much that it's impossible for them not to approach. So it's quite different in different parts of India. Эми ал баягы кайсыл бөлүгүндөн экендигин көз каранды болот. Анткени мисалы бизде Индияда Снеха өзү Мумбайдан да. Анан Мумбайда биз кофеге барабыз, кафеге барабыз, магазиндерге бара беребиз. Ал жерде бардыгы ачык, анан бардыгы мындай эркин. Ал эми башка жерлерде, башка мисалы түштүк жагында Индияга бара турган болсом, ал жерде мен сөзсүз түрдө өзүмдүн баягы жан сакчым менен чыгыш керекмин. Анткени эгер мисалы ошол эле мейманкананын биринчи кабатына түшө турган болсом, ал жерде көп киши топтолуп калышы мүмкүн, карашы мүмкүн, эми ар кандай болуп кетиши мүмкүн дейт да. Ошондуктан кайсы жерге барбайын, ошол жерден көз каранды дейт. Кээ бир жерлерде эркин жүрө алам, кээ бир жерлерде эркин жүрө албайм дейт. Эми шартка байланыштуу. Демек Кыргызстанда эркин эле жүргөн турбайбы? So in Kyrgyzstan you are like Mumbai. Yeah, even better than Bombay because I'm going everywhere. I'm shopping. I plan to go have coffee at some nice bar now, at some nice cafe maybe, and so it's nice here. Мен эркин алып жүрүп атам өзүм дейт. Бул жерде эч кандай эчтеке жок. Кафеге каласам кафеге, магазинге каласам магазинге барып атам. Ошондуктан бул жакта индиялык баягы студенттер көп эмеспи? Алар дагы баягы булар келгенде сүйүнүп баягы чогулуп калып эметип аткан жок бекен? In Kyrgyzstan has a lot of students from India. Oh. If I think they will know about that you came to our country, I think they will come. So maybe after this interview, now they know. Maybe, so maybe. Ушул биз көрүп аткан интервьюдан кийин көп келиши мүмкүн дейт. Алардын баардыгы билип калышат го дейт. Рахмат. Эми долбоордун масштабы тууралуу акыркы суроолордон болсун. Бул тасма бүткөндөн кийин каякта көрсөтүлөт? Фестивалдарда көрсөтүлөт? Бул албетте баягы Кыргызстандын туризмине дагы ишкерлерди тартып келгенге дагы чет элдик компаниялардын өкүлдөрү келишине дагы чоң түрткү берет ошол боюнча. What about future? Where you are planning to show film? Maybe festivals and maybe some places? Yes, no, we will most likely go to all the regular film festivals that are on show for us. After the film has been produced and we go into the post-production phase, we'll go back into India again, and we will be doing some local marketing ourselves. We will be traveling to different cities, the team itself. But you know, it's got an international flair about it. So we do see this movie going into different countries, and we hope it's on your screens here in Kyrgyzstan one day. Yes. Yeah, and you know, just to add on to where things are going, you know, the relationship that we're building, the understanding of how Kyrgyzstan works and the work ethic, and also what this country has to offer in terms of just natural beauty, it makes it a good place for future productions. And we've already got one in our mind
Азыр тасма тартылып бүткөндөн кийин постпродакшн болот, тасма даярдалат. Андан кийин биз байкайбыз кайсыл жака жөнөтүүнү, мүмкүн баягы ылайыктуу аянтчаларга алып чыгабыз, мүмкүн бир күндөр дагы Кыргызстандын баягы экрандарына дагы алып келсек болот. Бул жерде да көрсөтүүгө аракет жасайбыз. Экинчи сурооңузга жанагы ал жака мен жооп берип коеюн. Эми бул баягы Болливудтун компаниялары келип атканы Кыргызстанга абдан чоң салым. Бул 3 багытты белгилеп кетсек болот. Биринчиси Кыргызстандын кинематографиясына өзүнүн салымын кошуп атат. Булардын келүүсү менен, тажрыйба алмашуу менен баягы көптөгөн мүмкүн формаларды, технологияларды үйрөнүү менен биздин кинематографисттер өсүп атат. Экинчиси, булардын келүүсү менен канча деген акча каражаттар биздин экономикага түшүп атат. Булар анткени актерлор да алып атат, операторлор да алып атат, режиссерлор да алып атат, техниканы алып атат. Машина, отельдердин баардыгын алганда бул чоң салым. Үчүнчүсү, мисалы булар азыр Кыргызстандан тасма тартып, анан башка мамлекеттерге көрсөткөндө, ал жерде сөзсүз түрдө Кыргызстанда тартылгандыгы жөнүндө маалымат чыгат. Бул биздин туристтик брендти, туристтик марканы таркатууга абдан чоң өбөлгө десек болот да. Урматтуу коноктор, урматтуу Снеха айым, Дуглас мырза, Азамат мырза студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык жана долбоорлорго ийгилик каалайбыз. Кадырман телегөрүүчү, түз эфирде Кыргызстанга Индиядан келип тасма көрсөтүп жаткан актерлор менен маек курдук. Айтсак, өстүбүздөгү жылы биздин өлкөдө индиялык режиссерлор 3 тасма тартып башташты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Аты жөнүм Сайфуддин Мурзаев. Эфирден көрүшкөнчө.